So today we are going to see about time and work. Okay. So already this topic was completed. Again, we are going to see same topic, time and work. So time and work. Next one, pipes and system. So we are going to use same model, same method of approach only. Okay. So time and work and time and systems, we need to follow same method. So in time and work, we have to keep in our mind just one word, which is called invert. Invert is nothing but whatever they given in time or days. So time means they can give in the form of two ways. Time can be given in the form of two ways. One is in the form of days, or other one in the form of hours. So whatever they given in days or hours, we have to convert them into inverted form. Okay. So inverted, for example, if they given n days, so n days inverted is nothing but 1 by n. Inverted is nothing but reciprocal. Okay. If they given 1 by n, so finally we will find in the form of 1 by n. Just again we need to invert it. So to get what is the number of days. Okay. For example, total work in 30 days. Then what is the amount of work done in 1 day? So amount of work should be calculated for 1 day. So 1 day, how much amount is done is not how much amount of work is done is nothing but 1 by 30. That means the person will take 30 days to complete a work. Okay. So for 1 day, how much of work he is going to complete? To find that, we need to just invert the number of days. Okay. So this way we are going to follow next. So what are time and work? We have totally 5 important varieties. Okay. When it is coming to CSAT, we have how many varieties? 5 important varieties. 5 important varieties in that first type A, B, C. That means they'll give individual persons. For example, A is a person, B is a person, C is a person. They will give how many days they will take. Based on this, they will ask questions like this. A and B alone take how many days? B and C together how many days? A, B, C together how many days? Like that questions they will ask. If they give different, that means 3 different types of persons or 2 different types of persons. Okay, this is type 1. So next type, so that means A would be here. Here they given B 2 times. That means what? A is doing single person, but B 2 persons are doing. That means A is efficiency, twice efficiency than B. So here A is doing 2 times of work, whatever one B is doing. So that is what here. This type of questions. Next, group questions. Type 3 is group. Groups means they will give group of persons. That means 30 persons, 30 men's can do this part of work in these days. So like that groups, men's or women's, boys, girls, whatever it is. Next, type 4, men and women combination. Men and women combination means 2 persons combination. Maybe men and boy, men and girl, men and woman, woman and boy, whatever it is, 2 persons combination type questions. And last type questions, a work will be started by first one person. After some days, 2 persons added. After some days, 3 persons added. So like these type of questions, these 5 types of questions we have. Okay. So mainly today we are going to approach all the questions by inversion method only. We are not going to use any formulas. Okay. So if we don't know how to do inversion, we can use these formulas. We have 2 formulas here. One is A can complete a work in X days, B can complete the same work in Y days. So how much of work A can complete in 1 day? How can we calculate? So that is what we thought that inversion. Inversion is nothing but A can complete a work in X days. That means A can do a certain work in X days. Then in 1 day, how much work A will complete? It's nothing but 1 by X. Like that, B can complete the same work. Same work, B can take how many days? Y days. Then what is the amount of work done in 1 day? Is nothing but 1 by Y. So they are asking here what together. Together means they both are combinedly doing the work. Now how many days it will take they are asking. So now A and B is both going combined means what? A plus B. So A is taking how many days? 1 by X days for 1 day. B is B is completing how much amount of work in 1 day? 1 by Y. So sum of this is nothing but here denominators we need to just product and numerators will be cross multiplied. Okay. So this is for we are calculating for how many days? For 1 day. A and B together can do this much of work in 1 day. Then number of days means we have to invert it. That is what given here. X into Y by X plus Y. So உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். இன்கேஸ் ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லைனா எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன்.
Next, 3 members. Now here it is based on 2 members. If they given 3 persons, A will take X days, B will take Y days, C will take Z days. Then together how many days they will complete? Means same this method only. So A will complete how much of amount of work in one day is nothing but 1 by X. So B amount of work done in one day 1 by Y. C amount of work in one day 1 by Z. Together means all three. So we have to add all three. 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z. So then we'll get these days. So here we will get for one day. If we invert that, we will get number of days. Okay. So if you don't know this method, directly what is that? Product of all the three by, so conjugate sum. Conjugate sum means any two we need to multiply and add. First X and Y, next Y and Z and Z and X. Okay. So these two formulas we can give. Formulas நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, ரொம்ப ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. So we'll go with method. Okay. So next last one, group work. I said na group work, men's, women's, number of days, hours, if they give like that. For example, they are saying 20 men can complete a piece of work in 15 days, working 8 hours per day. எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா 20 men's. That piece of work will be completed in 15 days. Per day, how much they are spending? 8 hours. Now, next they are asking how many days will it take for 30 men? 30 men will take how many hours if they are work for 6 hours? Per day they are working only for 6 hours, but we need to find number of days. So at the time we need to use this one. Okay, so this formula, which is, if they give some other things also, m1 is nothing but number of months, this is days, this is time. So e1 is if they give another element, we have to use as e1. Okay, so mostly these formulas we won't use, we can't keep in our mind also these formulas. So next, for efficiency, this is shortcut trick for efficiency. Efficiency means if A is n times efficiency than B, that means A is 2 times B. Efficiency means A வந்து B பண்ற வேலையை விட twice ஒர்க் பண்ணுவான். இப்போ A வந்து ஒரு 100 pages one day complete பண்ணானா B வந்து 200 pages complete பண்ணுவான்னு அர்த்தம். இதோட மீனிங். If they are giving together they can complete in அந்த certain work ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் முடிப்பாங்கன்னா X days. அப்போ A மட்டும் எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா, so A is nothing but X into n plus 1 by n. So together கொடுத்துட்டு செப்பரேட்டாக கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா, இங்க டுகெதர் கேட்டாங்கன்னா டுகெதருக்கு அதே ஃபார்முலா தான், நான் ரிவர்ஸ்ல இருக்கும், x into n by n plus 1. Okay, so this is nothing but x into n plus 1 divided by n, whole divided by n. Here x n by n plus 1 எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம். So together கேக்குறாங்க, இங்க பாருங்க, a is n times efficiency, then the same question, இங்க number of days a கொடுத்துட்டாங்க, they are asking together they will complete how many days னு கேக்குறாங்க. So that's what we are taking. Okay, வேணா இந்த ஃபார்முலா வரைக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. whenever efficiency given together கேட்டா, தனியா கேட்டா மட்டும் தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். முடிச்சிங்களா? So we'll go to problems now. First read the question. How can we approach this question? So நார்மலா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பண்றதுக்கு 1 minute-ல இருந்து 40 seconds to 1 minute-ல நம்ம முடிக்கிற மாதிரி இருந்தா தான் நம்மளால காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல சர்வே பண்ண முடியும். So because these questions will have நிறைய இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு, படிச்சு உடனே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். A can work 5 times faster than B ன்னு சொல்றாங்க. A is working 5 times faster than B. For example, B is doing one work, A is doing how much work? 5 works. Now, and take 60 days less than B. B எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறானோ அதை விட எவ்வளோ டைம் கம்மியாக எடுத்துப்பான்? 60 days கம்மியாக எடுத்துப்பாங்க to complete the same work. For example, here B and A, 2, B will take n days. For example, we take B will take n days.
B மொத்தம் எத்தனை டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா n டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ A எத்தனை டேஸ் எடுத்துப்பான்? n minus 60யா? ஏன்னா A வந்து B விட 60 டேஸ் லெஸ் தானே சொல்றாங்க. ஸோ B வந்து n டேஸ் எடுத்தா அப்போ A எவ்வளோ டேஸ் எடுத்துப்பாங்க? n minus 60 டேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். To complete the work, in how many days A and B individually can complete the work? தனித்தனியா A எத்தனை நாள் எடுத்துப்பாங்க, B எத்தனை நாள் எடுத்துப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹியர் A is faster than 5 times faster than B, கரெக்டா? A வந்து B விட எத்தனை டைம்ஸ் ஃபாஸ்டரா இருக்கும்? 5 times ஃபாஸ்டரா இருக்கும். Or else first we'll convert for one day, va? We'll convert for one day. N days, B will take n days. Then amount of work in one day. One day எவ்வளவு work பண்ணுவான்? 1 by n. How much work done by A? 1 by n minus 60. Here number of A is 5 times faster than B. That means A வந்து B விட எவ்வளவு times faster இருப்பான்? 5 times faster இருப்பான். That means B வந்து A விட 5 times slower இருப்பான், கரெக்டா? So what can we say? B by 5 is equal to A. A எவ்வளவு ஒர்க் பண்றானோ, B எவ்வளவு ஒர்க் பண்றானோ அதை விட 5 டைம்ஸா இருப்பான், கரெக்டா? அப்போ B வந்து A விட எவ்வளவு கம்மியா இருப்பானா? 5 times கம்மியா இருப்பான். So shall we take A is equal to B by 5. What is A? 1 by n minus 60. What is B? B is equal to A by 5 இல்ல, sorry. What we took, A is equal to 5B தானே? A is working 5 times than B. Then B is nothing but A by 5 தானே? So now what is B? 1 by n. This is A by 5. A is how much? 1 by n minus 60 by 5. B is how much? 1 by n. So now what will happen? இது denominator வந்துருமா? 1 by 5n minus 300, that equal to 1 by n. So numerator la fraction, இது denominator la ஒரு whole number, then it will be multiple to denominator. Okay, so ரெண்டு சைடு மே fraction தான், எப்படி எழுதிக்கலாம்? n is equal to 5n minus 300. Now plus 300 comes this side, n comes this side, so we'll get 300 is equal to 5n minus n. 300 is equal to 4n. So finally n is equal to what we get? 300 by 4. So 4 table cancel panna, 4 ones are 4 sevens are 28, 2 remains 5. So n equal to how much? That means B will take how many days? 75 days. B will take 75 days. Then A will take 75 minus 60, 15 days. புரியுதுங்களா? So whatever given condition அதுல இருந்து நாம போறோம். Question note பண்ணிட்டு solution note பண்ணி. புரியலனா சொல்லுங்க, மறுபடியும் சொல்றேன். எஃபிஷியன்சிலே 2 டைப்ஸ் கேட்பாங்க. இங்க வந்து டைம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சன்டேஜ்லயும் கேட்பாங்க. இவன் வந்து இவனோட இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அதிகமா ஒர்க் பண்ணுவான்னு சொல்லி. We have that type of questions also, we'll see. Done? Next question போலாம். Next. If 24 men can finish a work in 10 days. So already I said na group. This is what group problem. So here how many members are there? 24 men are there. So இங்க எதை கொடுத்திருக்காங்கமா? Men's days. So இந்த மாதிரி questions ரெண்டு waysல நம்ம approach பண்ணலாம். As usual நம்ம இப்ப பார்த்த மாதிரி inversion methodலயும் approach பண்ணலாம். இல்லனா we have ratios and proportions, correct? Proportionsல inverse proportions says that if something is increases, men's number of persons increase ஆனா அப்ப number of days என்ன ஆயிடும்? Decrease ஆயிடும், கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு? ஒரு பார்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்னொன்னு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. So then they are in inverse proportion, correct? So by using inverse proportion also we do. Okay, so here they said 24 men can do a work in 10 days. 10 நாள்ல 24 பேர் சேர்ந்து ஒரே அந்த வர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. So இங்க வந்து we are not going to check whether they are in inverse or direct. நம்ம செக் பண்ண போறது இல்ல, அந்த மெத்தட்ல பண்ண போறது இல்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, இது டிக்ரீஸ் ஆகுமா, இல்லை இது டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா செக் பண்ண தேவையில்ல. If we are doing this method, so we are going to find one day. So one day how much work they will do? 1 by 10 amount of work. 24 members will take 10 days.
then 24 members will complete how much of work in one day? 1 by 10. Okay, next question is, what is the work done by 30 men? Number of days we don't know. They are asking number of days. Number of days we don't know means for one day also we don't know, correct? So now just cross multiply these two, that's it. 24 into question mark, that is equal to 1 by 10 into 30. So from here question mark is equal to here 3 3 by 24, 3 ones are 3 eights are. So what is this? That means 30 men can complete in one day how much work? This is for one day. Then how many days they will take? Just invert it. Just invert it. So how many days they will take? 8 days. So 30 members can complete the work in 8 days. Now you can check number of persons increases, number of days decreases. Then we done right. Okay. So for this we can approach for every problem if they are direct or inverse. Okay, next. A can do a work in 3 days. B can do the same work in 6 days. So C will take how many days? 7 days. If they work together, in how many days will they take to complete the work? So எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து work பண்ணா எத்தனை நாள் எடுக்கும்னு கேக்குறாங்க. So we can use formula. Second formula I said na, that one. So what is here? This is X, this is Y, and this one is Z. So what is the formula says when 3 persons given? X into Y into Z by XY plus YZ plus ZX. So X, Y, Z in the numbers. In the order, that is not an issue. 3 into 6 into 7 by 3 into 6 plus 6 into 7 plus 3 into 7. 3 into 6 into 7 by 18 plus 42 plus 21. This is 86. So 6 are 42. Sorry, 126. 42 3s are 126. Here 60, 81. Denominator 50 plus 8, 58, 60, 81. Okay. So let's try to do cancellation if it is well cancel or not. 9 table, 9 nines are 9 ones are 9, 9 fours are 36. So how many days they will take? இது இன்வெர்ட் பண்ணக்கூடாது, இது டைரக்டா டேஸ் தான். ஃபார்முலால இது டைரக்ட் டேஸ். So no need to invert it. If you are using formula directly, that's the answer. So 14 by 9 days they will take 14 by 9 days. You check in options, if you have mixed fraction you can convert them into mixed fraction. So mixed fraction எப்படி convert பண்ணலாம்? 1 5 by 9 days. 1 5 by 9 days mixed fraction. So if you are not using formula, உங்களுக்கு formula தெரியல, அப்ப எப்படி approach பண்ணனும்னா, so first we'll find A will take for one day how much work he will complete? 1 by 3. B how much time will take to complete the work? 1 by 6. C will take how many days? 1 by 7. So we need to add all. Together means add all. 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 7. So in LCM 3 into 6 into 7. Directly we are just multiplying all. So now here 3 is remaining, except 3, whatever is there we will write. 6 is there except 6. So இதை ரிவர்ஸ் பண்ணா தான் இங்க இருக்கும் பாருங்க. 3 into 6 into 7 by 7 6 are 40. இது அப்படியே இருக்கா? So இதை ரிவர்ஸ் பண்ணா தான் அந்த ஃபார்முலா. If you don't know formula, you can approach like this also. So okay, next question போலாம். P and Q can do a work. P and Q can do a work in 12 days. P and Q na meaning என்ன? P plus Q. ஓகேவா? and நால meaning என்ன? Plus. P plus Q will take how many days ma? 12 days. So always we need to find for one day. So one day how much work they will do? 1 by 12. Next Q and R.
Q plus R. How many days can do the same work in 16 days? எத்தனை நாள் எடுத்துப்பாங்க? 16 days. So then for one day, 1 by 16. R and P can do it in 24 days. R and P can do it in 24 days. That means R plus P can do it in 24 days. Then in one day, they will take 1 by 24. What is the question? Find the time which P, Q and R can finish the work together. So together na ellaru kalandu. Here they didn't given separate persons. They are given as a combination. So we need to add all. எல்லாத்தையும் add பண்ணணும். So எல்லாத்தையும் add பண்ண meaning என்ன? P plus Q. Next என்ன இருக்கு? Q plus R. And then we have R plus P is equal to P plus Q means how much? 1 by 12, 1 by 16, 1 by 24. So P how many times we have here? 2 times. Every term is obtained here 2 times. So what we can write? 2 into P plus Q plus R. எழுதிக்கலாமா இப்படி? So now we need to do LCM in the denominator. LCM எடுத்து பண்ணலாம்னு பண்ணலாம். LCM இல்லைனாலும் டைரெக்டாக denominators ப்ராடக்ட் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். 2 ways. So LCM, if you don't know, I will just explaining you. தெரிஞ்சா ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னா 12, 16 and 24 இது மூணுமே காமனாக ஏதாவது ஒரு நம்பரில் டிவிசிபிள் ஆகுமா செக் பண்ணலாம். If not, then we will go at least 2. At least 2 divisible ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். But these all will be divisible by 4. 4 3s are, 4 4s are, 4 6s are. Divisible ஆகல. Next. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வரது அதே மாதிரி தான். 3 divisible ஆகுமா செக் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா next at least 2. At least 2 I will take 2 and 3, 4 and 6. 2 table ஆகும்ல. So next finally 2, 3 table ஆகும். So now product all this. 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are how much? 48. So what is LCM? 48. If you don't know this method, just product the denominators. That's it. If 12, 48 how many times divisible? 4 times. So what will you write here? 4. 16, 48 how many times divisible? Not 3 times. So numerator is 3. 24 how many times divisible? 2 times. So what is numerator? 9 by 48. It is not divisible by any of the number. See here into 2 நம்மளுக்கு தேவை P, Q and R together தான் கேட்டாங்க. 2 times கேட்கல. அப்ப இந்த 2 இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துடலாமா? So P plus Q plus R 9 by 48 into 2 9 by 48 into 2 8 2s are 16, 96 இப்போ இது டிவிசிபிள் ஆகுமா 3 டேபிள்ல? பிஃபோரே டிவிசிபிள் ஆகுங்க. 3 டேபிள்ல டிவிசிபிள் ஆகலாமா? 3 3s are 3 3s are 3 2s are 3 by 32. So இதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? For only one day. One day they will do how much of work? 3 by 32. So number of days na 32 by 3. Number of days is equal to 32 by 3. If you want, you can convert into mixed fraction. So mixed fraction la convert panna 3 1s are 3 So 2 remains 0.0 So then we'll get 20. 10 3s are 30, 30 plus 2, 32. We'll get 32 by 3. So now again efficiency question, but this time they're given in the form of percentage. So what they are saying, P can do his work in 30 days. Q is 25% more efficient than P. So P விட 25% efficient meaning என்னன்னா அவனை விட 25 work அதிகமாக பண்ணுவான்னு அர்த்தம். For example, P will do a work 100 works in a day. Then Q will do how much work? 125 work. Clear? 25% more na meaning என்னன்னா அவன் பண்றதை விட 25% அதிகமாக இவன் பண்ணுவான். So for example, P is 100% மா. அப்போ Q எவ்வளோ? 125%. Okay. ப்ளீஸ் புரியலன்னா சொல்லுங்க ஓகேவா? P வந்து 100% வேலை பார்க்குறான். அப்போ Q எவ்வளோ வேலை பார்க்குறான்னா அவனை விட 25% அதிகம். ஓகேவா? 125% he is working. So P is taking how many days to complete the work? 30 days. கரெக்டா? அப்போ 1 day எவ்வளோ? 1 by 30. Now the question is, what is how many works will Q complete the work? Q வந்து work complete பண்ணுறதுக்கு எத்தனை days எடுத்துப்பான்?
Q வந்து 125% ஆஃப் P தானே. P எவ்வளோ பண்ணுவானா அதில் 125% பண்ணுவான். P எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறான் ஒன் டே 1/30. அப்போ Qவோட ஒர்க் என்ன ஆகும் 135% பை 1/30. இவன் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாலும் அதில் 125% அவன் பண்ணுவான். ஸோ 125% என்னவா 125 பை 100 இன்ட்டு 1/30. ஸோ 25 டைம்ஸில் 25 5s 25 4s. Next 5 1s 5 6s. So what is answer 1/24. 1/24 என்ன Q will work for one day. How much amount of work 1/24. Then Q will take how many days 24 days. இது just invert பண்ணா போதும். So Q how many days it will take means 24 days. புரியுதுங்களா? இல்லை இங்கே பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்களா? எப்பயுமே ஒரு ஒர்க் நம்ம எடுக்கிறோன்னா பர்சன்டேஜில் அந்த பர்சனை 100 தான் எடுக்கணும். அதுக்குன்னா கம்மியாக எடுக்க முடியாது. ஃபார் டோட்டல் ஒர்க்னா 1 இல்லை. ஸோ டோட்டல் ஒர்க் 1 100% ஒர்க் முடிஞ்சால் தான் 1. ஸோ தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் வி டேக் திஸ் பர்சன் இஸ் 25% மோர் தென் திஸ் பர்சன் மீன் திஸ் பர்சன் வில் டூ ஹவு மச் பர்சன்ட் 100%. அப்போ இவனை விட எவ்வளோ அதிகம்னா 25% பர்சன்டேஜில் பார்க்குறப்போ 100% தான் எடுக்கணும் எப்பயுமே. ஸோ நார்மலாக ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி யோசிப்போம்னா 25%னா 25% எடுத்துப்போம். தட் இஸ் ராங். அப்போனா மீனிங் என்ன Q வரும் 25% தான் ஒர்க் பண்ணுறான். தட் இஸ் நாட் ஹியர். ஹியர் தே ஆர் சேயிங் 25% மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் P. P எவ்வளோ பண்ணுறானோ அவனை விட 25% அதிகம். ஸோ P அப்போ நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் 100% எடுத்துக்கிட்டா அவனை விட 25% அதிகமாக பண்ணுவான் ஒர்க்கு. Then we'll move to next question. If 3 men can do a work in 2 days and 4 boys can do a same work in 6 days. மூணு மென்ஸ் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுதுன்னா 2 daysன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இல்லைனா நம்ம பண்ண அப்ரோச்சில் பண்ண போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சில் தான் பண்ண போகிறோம். 3 men can do work in how many days 2 days. 4 men can complete the work in how many days 6 days. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் எப்படி இருக்கு 3 times இருக்கா? ஸோ தட் மீன்ஸ் 1 men is equal to 3 boys எடுத்துக்கலாமா? ஒரு men எவ்வளோ பண்ணுறாங்கன்னா 3 times ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு பாய் பண்ணுறதை விட. Clear? So that's why here the work is, we are just discussing about work, not the number of persons here. Okay. So then 1 man is equal to what we can write 3 boys. 3 men means here 3 times of 3 boys. They are doing 3 times of 3 boys. So here 3 gets cancelled. So 1 man is equal to how many boys? 8 boys. Okay. So now 8 men and 6 boys can do how much work in கேக்குறாங்க? 8 men and then 8 boys. Okay. 8 men 8 boys. Together தானே கேக்குறாங்க. Togetherனா plus தானே. இப்போ 1 men 3 boys அப்போ 8 men so we'll convert into same quantity மா. எல்லாமே பாய்ஸ்லயோ இல்ல மென்ஸ்லயோ கன்வெர்ட் பண்ணாதான் நம்மளால ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். So 1 men is equal to 3 boys. 8 mensல 8 into 3 times of boys 8 3 is 24. 24 boys plus 8b. So that is equal to how much? 32 boys. So 3 men can do a work in 2 days. 4 boys can do the same work in 6 days. Then 32 boys can do how many work? 4 boys they will complete in 6 days. Then 1 boy will complete in 6 by 4 days. So 4 boys will take how many days? 6 days ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண. அப்போ ஒரு பாய் மட்டும் ஒர்க் பண்ணானா எத்தனை நாள் எடுத்துப்பான்? 6 by 4 days. கரெக்டா? So then 1 boy is equal to 6 by 4 will substitute there 32 into 6 by 4. 4 table cancel ஆகுமா? 4 1s 4 8s. So 6 8s 48. So totally
8 men and 8 boys can complete the work in how many days? 48 days. Okay. So here we are not using inversion. So we approach it in different way. The next question. Sita and Geeta can do a work in 20 days and 25 days respectively. That means Sita will take how many days? 20 days. Geeta will take 25 days respectively. Both begins together, but after a few days Sita leaves. Then Geeta finishes the remaining work in 10 days. After how many days did Sita leave? எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் சீதா வெளியே போயிட்டாங்கன்னு கேட்குறாங்க. That means initially they work started together. What happened after some days? One of the person will left, but the remaining work was done by Geeta in how many days? 10 days. So இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல நம்ம லைன் அப்ரோச்ல பண்ணலாம். So line means it's a straight line. That means starting. They together started here. Started together here, and the work will end here. In between, who left? Sita left. Sita left. இதுதான் டோட்டல் ஒர்க். இந்த டோட்டல் ஒர்க்ல இவ்வளவு ஒர்க்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணாங்க, டுகெதர் பண்ணிருக்காங்க, Sita plus Geeta. But this work is alone done by whom? Geeta with how many days? 10 days. She took only 10 days. She completed this work. So what is this remaining work? First we need to know. Then only we know how many days did Sita leave. எத்தனை டேஸ்க்கு அப்புறம் சீதா வெளியே போயிட்டாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். So we need to find this work. So for that, Sita and Geeta can do a same work in 20 days. 20 and 25. So Sita is taking how many days? 25. 20 days. Huh? So for one day, how much work Sita will do? Next, Geeta will take 25 days. For one day, how much she will do? 1 by 25. So these 10 days, who done? Alone. Geeta alone done. So then in 10 days, how much work Geeta will be done? 10 நாள்ல கீதா எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க? 1 day 1 by 20. Then 10 days, how many days she will done? 10 by 20. Yeah. So Geeta work done in 10 days is nothing but Geeta is 1 by 25, correct? 1 by 25 into 10. So then 5 2s are 5 5s are. So how much work she done in 10 days? 2 by 5. So 2 by 5 means total work 5 எடுத்துக்கலாமா? 2 by 5 ல 2 part who completed? Geeta completed. So then this part is how much? 2 by 5. So this part is nothing but 3 by 5. 3 by 5th of work they done. So now Sita and Geeta combinedly done this work, correct? So for how many days we don't know, but they combinedly done work. So for one day, if they combinedly do work, how much work they will complete? First we need to find that. Sita plus Geeta for one day. So Sita is 1 by 20, Geeta is how much? 1 by 25. So denominators just multiply 20 into 25. Then do cross multiplication, 25 plus 20. So how much will you get? 45 by 20 into 25. Now do cancellation. 5 5s are 5 9s are. So இதுக்கப்புறம் எதனா கேன்சல் ஆகுமா? No way. So 9 by 100. So this is for one day. So then if they combinedly work, how much then they will do? They will take how many days? 100 by 9 days. But in between she left. While she is leaving, how much work she completed? 3 by 5th of work is completed. So number of days into work done. Okay. So டோட்டலா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா 100 by 9 டேஸ்ல முடிக்க முடியும். ஆனா இவங்க முடிச்ச ஒர்க் எவ்வளவுனா 3 by 5 தான். ஸோ இந்த 3 by 5 நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணா அப்போ ரெண்டு பேரும் எத்தனை டேஸ் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ 5 1s are 520, 3 1s are 3. So that is equal to how much? 20 by 3. So 20 by 3 means how can we write? 62 by 3 days. So they combinedly done work in how many days? 62 by 3 days. Sorry, Sita left after 62 by 3 days. Question in after how many days did Sita leave? So Sita எப்போ லீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா 6 days 2 by 3 days பார்ட் ஒர்க் முடிஞ்சோடனே லீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் படிங்க.
ஸோ கொஸ்டின் படிச்ச உடனே நம்ம பேனிக் ஆகக்கூடாதுன்னு இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினாக இருக்கேன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த கொஸ்டின் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் we can do. When P alone does a work, he takes 25 days more than the time taken by P and Q. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதை விட P மட்டும் எத்தனை நாள் டைம் அதிகமாக எடுத்துப்பான்னா 25 days அதிகமாக எடுத்துப்பான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பட் Q alone takes 9 days more than the time taken by P and Q. ஸோ P and Q ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதை விட Q மட்டுமே ஒர்க் பண்ணால் எத்தனை நாள் அதிகமாக எடுத்துப்பான்னா 9 days. ஸோ ஹியர் who is centered? P and Q ஆ? ரெண்டு கொஸ்டினுக்குமே கண்டிஷன் பேஸ்ட் எதில் இருக்குன்னா P and Qல தான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் P and Q நம்மளுக்கு தெரியாது கரெக்டா. P and Q கேன் கம்ப்ளீட் இன் n டேஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ P எத்தனை நாள் எடுத்துப்பான்? சேர்ந்து பண்றதை விட அலோனா பண்ணா 25 days அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். 25 days more than that P and Q together. Q alone, how many days he will take? 9 days more. P and Q பண்றதை விட 9 days more னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, in what time P and Q together finish this work? அப்போ P and Q ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுக்கும்னு கேக்குறாங்க. So this question is very simple question. For one day n plus 25 ஆ? 1 by n plus 25. For one day 1 by n ஆ? For one day n plus 9. ஓகே, ஸோ இது இந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னா வெரி சிம்பிள். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் P alone எத்தனை டேஸ்? 25 டேஸா? P alone into Q alone. ஸோ இதுதான் ஷார்ட் கட். இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர் யூ கேன் கீப். ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது டுகெதரை விட அதிகமாக ஆகும், டுகெதரை விட அதிகமாகும். ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான்? டுகெதர் எத்தனை நாள் பிடிக்கும்னு கேட்குறான். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் P alone take and square into Q alone. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் P alone எத்தனை டேஸ் எடுத்துப்பான்? 25 டேஸா? Q alone எத்தனை டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க? 9 days. So 25 into 9. Square root of 25, 5, 9, 3. 5 3s are 15 days. So if you do shortcut, we'll get 15 days within fraction of seconds. But exam time la and the tension la edha ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமான்னு தெரியல. If not, then what is the procedure? We know very well they given together how many days? 1 by days ah. Together na meaning enna? P யும் Q யும் கலந்து தான. We know P alone, Q alone. So just we need to add and equate it. So P will take how many days? 1 by n 25, n plus 25. He will take n plus 29, that is equal to 1 by n. Correct? So total work is equal to individual works add panna equal pannalam. So now n plus 25 into n plus 9 denominators. Just do cross multiplication. N plus 9, sorry, n plus 9 plus n plus 25, that is equal to 1 by 2n n plus n. 25 plus 9, 34. We'll do multiply denominators also. N into n, how much? N square. Next 9n plus 25n plus 25 into 9 is equal to 1 by n. Okay va? So equal இருக்கிறதால cross multiplication பண்ணிக்கலாம். Then we should multiply this. 2n plus 34 into n. 1 into something same அதே தான் வரும். n square plus 25 plus 9 34 இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்கேன். 25 into 9 மல்டிப்ளை பண்ணல, அப்படியே வச்சுக்கலாம். So multiply here 2n into 2n n square 34 into n 34 n. So that is equal to we have what? N square plus 34n plus 25 into 9. 25 into 9 இந்த பக்கமே இருக்கட்டும். ரிமைனிங் இந்த டர்ம்ஸ் ரெண்டு டர்ம்ஸ் மட்டும் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வரேன். 2n square n square இந்த பக்கம் வந்தா என்னமா? minus n square. Next here we have plus 34n. Plus 34n இந்த பக்கம் வந்தா that is equal to 25 into 9. Minus plus ரெண்டுமே கேன்சல் 2n squareல n square போனா ரிமைனிங் 1n square இருக்குமா? n square is equal to என்ன? ஸோ நான் சொன்ன அதே ஷார்ட்கட் தான் ஃபைனலாக ஆன்சர் பாருங்க. 25 into 9. n ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் தான் என்ன ஆகும்? ஸ்கொயர் ரூட்.
Square root of 25 into 9, that is nothing but 5 into 3, how many days? 15 days. So again one more different question. A can complete a work in 12 days, but how many hours he will work in day? அந்த ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவானா 8 ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுறான். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் A works for 8 hours, B works for 10 hours every day. A will take 12 days, B will take 8 days, but A is taking 8 hours every day working, B is working for 10 hours every day. Every day, if A and B together start working 8 hours per day, in how many days will they complete the work? ஸோ பர் டே 8 ஹவர்ஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் ஆகும்னு கேட்குறான். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னன்னா, இங்கே டைம் கொடுத்துருக்காங்க, டேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் ஃபர்ஸ்ட் ஏ வில் டேக் ஹவு many days to complete a work is 12 days. So per day how much work he will do? 1 by 12. So per day how much time he is working? 8 hours. Correct? So now this is the amount of work done in one day. In one day, how much hours he is working? 8 hours. So, அப்போ 8 into 1 by 12 பண்ணுமா? அப்போ டோட்டலாக ஒன் டே அவன் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணானா 8 by 12 ஒர்க். So that is equal to what will get? 8 by 12. 4 2s are 4 3s are. So final answer is 2 by 3. Next, B will take how many days? 8 days. Amount of work done in one day is 8, but B is working 10 hours per day. So then we'll get 10 by 8, 2 4s are 2 5s are. So what is the work done? 5 by 4. The whole day he completed 5/4 of the work. They started work. A and B together started work 8 hours per day. How many days they will complete? They will take to complete. They will. Okay. So we found this is for 1 hour, 8 hour. One second. So 9th one I will tell in meanwhile. 10th one பார்க்கலாம். 9th one நான் சொல்கிறேன் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து. So 10th one, Raj can build a house alone in 16 days. Raj மட்டும் எத்தனை நாள் எடுத்துப்பான்? 16 days. Raj நான் 6 டினோட் பண்ணிக்கிறேன். 16 days means 1 by 16. Next, Suraj alone can build in 12 days. So Suraj will take how many days? How much work in one day? 1 by 12. இங்கே கொஸ்டின் என்னன்னா ஆல்டர்னேட் டேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆல்டர்னேட் டேஸ் மீன்ஸ் எவன் ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணா இன்னொரு நாள் இன்னொருத்தன் ஒர்க் பண்ணுவான். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது யாரு? ராஜ். ராஜ் ஒர்க்ஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராஜ் ஒர்க் பண்ணுவான். நெக்ஸ்ட் டே யார் ஒர்க் பண்ணுவான்? சூரஜ். தேர்ட் டே யார் ஒர்க் பண்ணுவாங்க? ராஜ், சூரஜ், ராஜ், சூரஜ்னு இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஸோ நவ் ஃபர்ஸ்ட் டே ஹவு மச் ஒர்க் டன்? ஃபர்ஸ்ட் டே amount of work done is equal to 1 by 12. ஏன்னா ராஜ் 1 by 16. ராஜ் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்றான் ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ ராஜ் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவானா 1 by 16 தான். ஓகேவா? செகண்ட் டே who is working now? சூரஜ். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் எவ்வளோ? One by 12. So 2 days, 2 different persons worked. First day 1 by 16th work completed.
Second day alone, how much work completed? 1 by 12. What is the work done in 2 days? 2 days na இந்த ரெண்டு நாளும் சேர்த்து எவ்வளவு work முடிஞ்சது? So that means 1 by 16 plus 1 by 12. 16 into 12 plus 12 plus 16. So that is equal to 28 by 16 into 12. 4 3s are 4 7s are 7 by 48 works done. Correcta? So ரெண்டு பேரும் எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க? இப்போ 2 days completed. So that means one pair will complete 2 days. ஒரு பேர் எடுத்தா ரெண்டு நாள் முடிஞ்சிடும். கரெக்டா? So அப்போ நம்ம 6 pairs எடுத்துக்கலாமா? So why I am going to 6 not 7? So இங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ற வர்க் எவ்வளவுனா ஒரு வாட்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ற வர்க் 7 by 48. ஸோ அப்போ நம்ம எத்தனை வாட்டி எடுத்துக்கலாம்? 6 times எடுத்துக்கிட்டா என்ன வரும்? 42 by 48 வருமா? அப்போ நான் 7 times எடுத்துக்கிட்டா என்ன வரும்? 49 by 48 என்ன? Greater than 1. Amount of work should not be greater than 1. So greater than 1 இருக்க கூடாது. So that's why I didn't take 7. I take only how many cycles? 6 cycles. 6 cycles na எத்தனை நாள் முடிஞ்சிருக்கும்? 6 pairs எடுத்துக்கிறேன். ஒரு பேருக்கு ரெண்டு நாளா? அப்ப 6 pairs na how many days completed? இப்போ நம்ம பார்க்கிறது 12 daysக்கான ஒர்க். புரியுதுங்களா? 12 daysக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளவு ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கம்மா? 42 by 48 work is done. இதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா? 6 7s are 6 8s are. So 12 days they done how much amount of work? 7 by 8. What is remaining work? 1 by 8 work தான் remaining இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? புரியுதா நான் சொல்றது? So we have only 1 by 8 work. So who is going to start 13th day? 13th day யார் ஸ்டார்ட் பண்ண போறா? 12 days means 2 members pairs. That means Suraj ended. 12th day Suraj done. 13th day who will start? Raj will start. So எவ்வளவு work இருக்கு? 1 by 8 work இருக்கு. ஆனா ராஜ் எவ்வளவு work பண்ணுவான்? 1 by 16 தான் பண்ணுவான். 1 by 8 is greater than 1 by 16 இல்ல? 1 by 8 is greater than 1 by 16. That means ராஜ் அன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது? ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகாது. There will be a pending work. புரியுதுங்களா? So that means எவ்வளவு பெண்டிங் ஒர்க் இருக்கு தெரிஞ்சாதான் சூரஜ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். How can we find pending work மா? 1 by 8 minus 1 by 16 தான். டோட்டல் ஒர்க் இவ்வளோ ஒர்க் ராஜ் பண்றான். அப்ப அதுல இருந்து இது சப்ராக்ட் பண்ணா தெரிஞ்சிடும். So that is equal to 16 minus 8 by 16. 16 minus 8 is nothing but 8 by 16. 8 by 16 எவ்வளோ? 1 by 2. That means 13th day Raj also worked. ஒரு நாள் ராஜு ஒர்க் பண்ணிட்டான். ராஜ் ஒர்க் பண்ணி இன்னும் எவ்வளவு ஒர்க் ரிமைனிங் இருக்கு? 1 by 2 ஒர்க் ரிமைனிங் இருக்கு. Now who is going to start? Suraj is going to start. Work is how much? 1 by 2 is less than 1 by 12 or greater than we done any mistake here? Mistake பண்ணல. 1 second. 16 minus 8 by 16 into 8 illa? I left 8. So now 8 by 16 into 8 8 cancel. What will get ma? So Raj 13 நாள் ஒர்க் பண்ணி இன்னும் எத்தனை ஒர்க் ரிமைனிங் இருக்கு? 1 by 16 ஒர்க் ரிமைனிங் இருக்கு. So pending work is 1 by 16. How much work done by Raju? Sorry, Suraj. 1 by 12. So 1 by 16 is less than 1 by 12 1 by 16 is less than 1 by 12 because denominatorல பெரிய நம்பர் இருந்தா அதான் சின்ன நம்பர். ஸ்மால் நம்பர் பெரிய நம்பர் போக அந்த ஃபிராக்ஷன் என்ன ஆயிடும்னா அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வரும். So 1 by 16 is less than 1 by 12. That means how many days they will take? 14 days சொல்லலாம். எக்ஸாக்டா டேஸ் இருந்ததுன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஸோ இவன் பண்றதுக்கு 1 by 12 ஒர்க் தான் இவன் பண்ணுவான். ஆனா இருக்கிற ஒர்க்கே 1 by 16 தான். அப்ப ரிமைனிங் அந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு அந்த 1 டேல எவ்வளவு எடுத்துப்பான்? ஹாஃப் டே எடுத்துப்பானா, 1/4 எடுத்துப்பானா, 3/4 எடுத்துப்பானா? How can we find? So just by taking the ratio. இது இருக்குல்ல, இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல, இதோட ரேஷியோ தான் 1 by 6 12 by 1 by 16. So what will get? சரி,
amount of work done by Suraj. So that is equal to 12 by 16. 4 3s are 4 4s are. So எவ்வளோ நாள் எடுத்துப்பான் 3/4 day. So totally complete how many days? 13 days plus 3 by 4. So they will take how many days? 13 3 by 4. So இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஒரு வாட்டி பார்க்குறப்ப இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டு நீங்கள் விட்டீங்கன்னா பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி மாடல்ஸில் கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் மோர் கொஷின் ஆன் திஸ் ஆல்டர்னேட் டேஸ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணாலே கூகுளில் நிறைய கொஷின்ஸ் கிடைக்கும். எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ தென் வில் சி. ஸோ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். ராஜ் வந்து 16 நாள் ஒர்க் பண்ணுவான், 16 டேஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வில் டேக் இட் as 1/16. Suraj will take 12 days, that's why we take it as 1/12. Here alternate days is given, that means ஒரு நாள் ராஜ் ஒர்க் பண்ணா இன்னொரு நாள் சூரஜ் ஒர்க் பண்ண போறோம். So that's why we took like this. Who is going to start? அது meaning அது கொடுத்துருவாங்க. If Raj works on first Suraj works on first அது கொஸ்டின் நம்ம கொடுத்துருவாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ ராஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அப்போ நெக்ஸ்ட் யாரு சூரஜ். ஸோ ராஜ் சூரஜ் இதான் சைக்கிள். ஸோ ஒன் சைக்கிள்க்கு எத்தனை நாள் பிடிக்குதுன்னா 2 நாள் பிடிக்குது. ஸோ அப்போ 2 நாளுக்கான ஒர்க் எவ்வளோன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம். 2 நாளுக்கான ஒர்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ இது மாதிரி 6 சைக்கிள்ஸ் வந்தா எவ்வளோ ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஏன் சார் பர்டிகுலராக 6 எடுத்துக்கிறோன்னா, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டினாமினேட்டர் 7க்கு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் டினாமினேட்டரை விட பெருசாக வராதா செக் பண்ணணும். நியரஸ்ட் வேல்யூ 7 6 are 42, 7 7 are 49. ஸோ 49 எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, அதனால 6 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 6 சைக்கிள்ஸ்னா எத்தனை டேஸ் முடியுது? 6 சைக்கிள்ஸ்ல 2 நாள் போகுது. 6 into 12, 6 into 2 means 12 days கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ 12 டேஸ்க்கு எவ்வளோ ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா 7/8 ஒர்க்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ எவ்வளோ ஒர்க் லெஃப்ட் ஆகுது? 1/8 ஒர்க்ஸ் தான். 12 நாள் இன்னும் ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ அந்த 1 டேக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணலாம்னா 1/8 ஒர்க் தான் இருக்கு. ராஜு கிட்ட 1/16 ஒர்க் தான் ஒரு நாளைக்கு பண்ண முடியும். இது விட பெருசா இருக்கிறதால அப்போ ரிமைனிங் மீத ஒர்க் ரிமைனிங் இருக்கும். அந்த ரிமைனிங் ஒர்க் இன்னொரு டே. நார்மலாக இன்னொரு டே நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவை. ஆப்ஷன்ல 14 days கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம 3/4 கண்டுபிடிக்க வேணாம், இதோட முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா 13 டேஸ்க்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ராஜு ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டான். சூரஜ் வந்து ரிமைனிங் ஒர்க் நெக்ஸ்ட் டே பண்ணி முடிக்க போறான். தட் மீன்ஸ் 14 days டன். இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் எக்ஸாக்ட்லி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆப்ஷன்ஸ்ல ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அப்போ நீங்க கண்டிப்பா சூரஜ் அதாவது அனதர் பர்சன் எவ்வளோ அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எவ்வளோ டைம் எடுக்கலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட் டேக்கிங் த ரேஷியோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ரிமைனிங் பை அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை தட் பர்சன், அவ்வளோதான். So 1/16 by 1/12 reciprocal ஆகும். 12/16 that is nothing but 3/4. Totally 13 days 3/4. எந்த கொஸ்டின் சொல்ல 9th வந்தானே 9th one I'll tell now. So I'll put some practice questions. ட்ரை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பண்ணிட்டு ஆன்சர்ஸ் ஆப்ஷன் சொல்லுங்க. எல்லாத்துக்கும் சேமா இருந்தா கரெக்ட், இல்லைன்னா கரெக்ட் ஆப்ஷன் நான் சொல்றேன். ஸோ எந்த கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் பாருங்க. இதுவா okay. So A will take how many days? 12 days. Per day how much time he is working? 8 hours. So இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, A works for 8 hours. அப்போ டோட்டலா 12 டேஸ்க்கு எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க? 96 hours. So then how much work done in 1 hour? 1 ஹவருக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க? 1/96. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே ஹார்ஸ்ல கொடுத்ததால டேஸ் நம்ம ஹார்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்றோம். 12 days he will work for 8 hours per day. So total 12 daysல எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம்னா 96 hours. So for 1 hour how much work he will done? 1/96.
Next. So B will take how many days? 8 days. But B will work 10 hours per day. So then how much hours he will work for total? 80 hours. Then one day how much hours he will do? நம்ம எதுக்கு ஹார்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்றோம்னா ஃபைனலா அவங்க கேட்டுக்கிறது 8 ஹார்ஸ் பர் டே ஒர்க் பண்ணா கேட்டிருக்காங்க. ஹார்ஸ்ல கேட்டதால ஹார்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ நவ் A alone can done a work in 1 hour 1 by 96. B alone can do a work in 1 by 80. ஓகேவா? இப்போ டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு 1 ஹார்க்கு எவ்வளோ ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ தட் மீன்ஸ் A plus B is nothing but டுகெதர் தானே கேட்குறாங்க. 1 by 96 plus 1 by 80. So denominators multiplied 96 into 80, cross multiplication 80 plus 96. So that is equal to 176 by 96 into 80. இது நான் மல்டிப்ளை பண்ணல, கேன்சலேஷன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக அப்படியே வச்சுக்கிறேன். 16 டேபிளில் 16 6 ஆர் 96 ஆ, 16 1s are again 16 1s are 11. So that is equal to what is final answer? 11 by 480. கரெக்டா? பர் ஹவர் இது, பர் ஹார்க்கு. இப்போ A and B டுகெதர் எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண சொல்றாங்கம்மா? 8 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணா அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? இது 1 ஹவர்னா 2 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணா என்ன பண்ணும்? இன்டு 2 பண்ணும். 3 ஹவர்ஸ்னா 3 பண்ணும். 8னா 8 ஹவர்ஸ். அப்போ A plus B working for 8 hours ன்னு கேட்குறாங்க. So that means 11 by 480 into 8 ah. So what will get? 11 by 60. 11 by 60. So now 60 by 11 invert பண்ணிடலாமா இதா? 60 by 11 பண்ணா என்ன வரும்? Number of days 5 5 by 11. 11 5s are 55, 5 remains 11, 55. 5 days 5 by 11 they will take. How many days they will take? 5 5 by 11 days. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் மேபி ராங்காக இருக்கலாம். ஓகேவா? நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்கிறேன் ஆன்சர். A can complete in 12 days, B alone can finish in 8 days. How long will they take together? 1 by 12 plus 1 by 8 or 12 into 8 by 12 plus 8 formula. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். X into Y by X plus Y. 12 into 8 by 20. For 2s are, for 5s are 24 by 5. 4.8 or 4.8 days. ஸோ நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தேன்னா மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டுகெதர் எஃபிஷியன்சி இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அதனால நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வில் ஹாவ் 15 கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாரும்? டவுட் எதுனா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டானா? செகண்ட் ஒன் ஓகே, டூ செகண்ட் ஒன். சேம் அதே மாடல் தானே. இஃப் தி ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் 4 days வாட் ஃப்ராக்ஷன்? ஒர்க்கு கேட்குறாங்க. அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் எவ்வளோ டன்? 4 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் ஒன் டே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. 4 days கேட்குறாங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? இன்டூ 4. தேர்ட் ஒன் மாடல் நம்ம பார்க்கல. டுகெதர் கொடுத்துட்டாங்க, பி எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க, ஏ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டுகெதர்ல இருந்து பிஏ சப்ராக்ட் பண்ணால் ஏ வரும். ஓகேவா? செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் இன்னும் பண்ணலையா? செகண்ட் ஒன் A and B together can do a work in 10 days. Then 1 by 10 na? Minus 1 by 15. 5 by 150. 30 days. So இங்கே தேர்ட் ஒன் என்னன்னா A plus B 10 days சொல்கிறாங்க. நம்ம 1 by 10 எடுத்துக்கலாம். B எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1 by 15 பர் டேக்கு. ஸோ B தெரியல, B சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் தானே ஆகும். ஸோ இப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்? 1 by 10 minus B இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 10 minus 1 by 15. So if you do cross multiplication and then 15 minus 10 by 15 into 10.
5 by 150. That is equal to 1 by 30. 1 by 30 means how many days they will take? 30 days. Per day, given there. A will done work by 1 day, 1 by 30. Then how many days he will take? Means 30 days. சரி எஃபிஷியன்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க. இந்த ஃபோர்த் ஒன் பண்ணுங்க எல்லாம். எத்தனை டேஸ்? எஃபிஷியன்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் நான் சொன்னால, சேம் அதே மாடல். A can complete a work in 9 days. B is 50% more efficient than A. யாரை விட எஃபிஷியன்ட்? B வந்து A விட எஃபிஷியன்ட் 50%. How long will B taken கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்க, நம்ம பார்த்தோம்ல சீதா கீதா. சீதா வந்து சம் டேஸ்க்கு அப்புறம் போயிடுறாங்க. ரிமைனிங் டேஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இங்க வந்து 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண டே கொடுத்துருக்காங்க. ஏ லீவ்ஸ் ஆஃப்டர் 6 டேஸ்னா மீனிங் என்ன? ஏவும் பியும் 2 பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா 6 நாள். கொஸ்டின் இஸ் ஹவு லாங் வில் பி டேக் டு ஃபினிஷ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க். ஸோ ரிமைனிங் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்குக்கு எத்தனை நாள் பிடிக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ரிவர்ஸ் கொஸ்டின் இது. அதில் வந்து 10 days லாஸ்ட்ல கொடுத்துட்டாங்க, முதல்ல எத்தனை டேஸ் கேட்குறாங்க. இதில் முதல்ல கொடுத்துட்டாங்க, லாஸ்ட்ல எத்தனை நாள்னு கேட்குறாங்க. பட் அப்ரோச் சேம், அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். அதில் என்ன பண்ணுமோ அதே மாடல். ட்ரை பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இந்த இதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. ஆன்சர் வந்து 3 by 2 days. தட் மீன்ஸ் 1 by 2 days. டெசிமல் எப்பவுமே இருக்காது, மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ 1 by 2 days. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன். இதை நீங்கள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிடலாம். டுகெதர் தானே கேட்டிருக்காங்க, தே ஒர்க் டுகெதர். இது எக்ஸ், இது ஒய், இது ஜெட்டாக எடுத்துக்கோங்க. இது எக்ஸ், இது ஒய், இது ஜெட். ஸோ ஃபார்முலா என்ன? எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஜெட் பை xy plus yz plus zx. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டைரெக்டாக டேஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ஷன்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா டைரெக்ட் ஆன்சர் தான். ஸோ வாட் த டாபிக் வி சீன் டுடே இஸ் டைம் அண்ட் ஒர்க், கரெக்ட்? ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 to 40 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அது ஞாபகம் இருக்கும், இல்லைனா மறந்துடுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஹவு மச் யூ ப்ராக்டிஸ் தட் மச் யூ வில் கெட் டைம் சேவ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பிகாஸ் கேன்சலேஷன்ஸ், கால்குலேஷன்ஸ், அந்த பார்ட்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஐ திங்க் எல்லார்ட்டையும் மெட்டீரியல் இருக்கா? அர்த்தமெட்டிக் மெட்டீரியல், ஆப்டிடியூட் புக் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? எதுவுமே இல்லையா? அப்போ எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? ஆன்லைனில் ஸோ இப்போ நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கலாம் அந்த கொஷின்ஸ் தான். இதில் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் இதில் இருக்குது, நீங்கள் வீட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அட்லீஸ்ட் பை அ மெட்டீரியல்மா, ஒரு மெட்டீரியல் செப்பரேட்டாக வாங்குங்க மென்டல் எபிலிட்டிக்கு. இல்லைனா இன்ஸ்டியூட்டில் கூட மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் டைம் இருக்கிறப்ப அதை பண்ணலாம் எடுத்து. இங்கே நம்ம பார்த்த கொஸ்டின்ஸே இல்லை, இதை விட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு கிளாஸில் நம்மளால மேக்ஸிமம் 10 to 15 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க முடியும். தட் மீன்ஸ் 3 to 5 மாடல்ஸ் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ ரிமைனிங் மாடல்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு புரியலன்னு நீங்கள் டவுட் கேட்டால் அது வேணால் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ ஹாவ் எ கோல் ஆல்ரெடி தென் யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ். டைம் அண்ட் ஒர்க்கு, டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் சேம் மாடல் கிடையாது. டைம் அண்ட் ஒர்க் டிஃப்ரெண்ட் மாடல். டைம் அண்ட் ஒர்க், பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ், வேஜஸ் இதெல்லாம் ஒரே மாடல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே இன்வெர்டட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ். ஓகேவா? சேம் இதே மாடலாக தான் இருக்கும், பட் கொஷின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் டேப் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், பைப்ஸ் வரும். பட் we are going to use same concept there. அந்த இன்வர்ஷன் கான்செப்ட் தான் அங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் see about pipes and systems. Time and work, pipes and systems are both same models. So do practice, அதுதான் மெயின். ஸோ ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதை போய் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தரப்போ சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கஷ்டம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நீங்கள் இப்போ நான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தேன்னா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா தெரியலன்னா அட்லீஸ்ட் கேளுங்க, ஐ வில் டூ இட் ஆன் த போர்ட். இல்லை உங்களுக்கு எதனா டவுட்னா கிட்ட கூப்பிட்டாலும் கிட்ட வந்து சொல்கிறதுக்கு ரெடி. பட் நீங்கள் போடுறீங்களா இல்லையானே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் தான் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க, ரிமைனிங்லாம் சைலண்டாக உட்காந்துருக்கீங்க. அதுக்காக வந்தீங்க கிடையாதுல்ல. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் அவர் மட்டும் தான் ஆன்சர் சொன்னார், ரிமைனிங் ஆன்சர் சொல்லலை. இந்த கேஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாம், எனக்கு ஆன்சர் சொல்லாமல் இருக்கலாம். எனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு? தென் ஹவ் வில் யூ நோ யூ நோ ஆர் டோன்ட் நோ? எனக்கு தெரியாதுல்ல, உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை தெரியாதான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்?
So if you ask or if you say answers, then I'll know எல்லாரும் பண்றாங்க, ஓகே எல்லாருக்கும் தெரியுது. So then we'll move on. தெரியலனா நம்ம will stop there and we'll learn that and then we'll move on. ஓகேங்களா? ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தோன்னா ஆன்சர்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங், தட் இஸ் நாட் ஏ மிஸ்டேக். தப்போ ரைட்டாக அது அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டூ அண்ட் சே த ஆன்சர். இஃப் இட் இஸ் ராங் தென் வில் செக், நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எங்கே ராங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தென் வந்து யூ வில் கெட் கிளாரிஃபிகேஷன். எங்கே நீங்கள் ராங் பண்ணுறீங்க, எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்ற ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ டூ ப்ராக்டிஸ் மோர். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் அந்த பேப்பரில் இருக்குது. 7th கொஸ்டின்லேருந்து 7th one, A can do 1/3 of work in 5 days. How long will A to finish the full work? Full work முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள்? பாருங்க, இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. பாருங்க, ரேஷியோவில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரேஷியோவில் கொஸ்டின்ஸே பார்க்கல. எஃபிஷியன்சியோட ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. A can finish a work in 5 days less than B. இந்த மாடல் பார்த்தோம், இந்த மாடலும் பார்த்தோம். So ABC ஓட efficiency ratios 3:2:1. If C takes 30 days, C மட்டும் 30 நாள் எடுத்துக்கிறான், then amount of work done by C is 1/6 into 30. C பண்றது 5 work. How long will A take alone? 15 days. ஆப்ஷனில் 10 கொடுத்துருக்காங்க, 15 தானே வரும். பாருங்க ரேஷியோ பாருங்க, 3:2:1. சியோட ஒர்க் எவ்வளோ? 5 தானே. 1/6 into 30. So we'll get 5. C 5 na, அப்போ A 3 times தானே C விட. Then it will be 3 into 5, 15. But they given answer as 14. How? C takes 30 days, 3x, 2x, x, 30/3 சொல்றீங்களா? நோ 3 times of C னா ஏன் by 3 பண்ணணும், இன்டூ தானே பண்ணணும். We'll go to opposite. Okay, 1/30. 1/30 into 3. So then we'll get 1/10 per day. Efficiency which is given for per day. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எதனா கிடச்சது நான் ரேஷியோஸில் எடுத்துகிட்டு வரேன். நீங்கள் பண்ண ஆன்சர் கீழே இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா வாட் எவர் யூ டூ தட் வுட் பி த ரைட். சம்டைம்ஸ் கீ மிஸ்டேக் இருக்கும், ஆப்ஷன்ஸில் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆன்சர்ஸ். ஓகேம்மா, வெல் சீ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.